ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் கேப்டன் டெக். ரொம்ப நாளாக எல்லோரும் வாய்ஸ் ஓவர் போட சொல்லியிருக்கீங்க. இனிமேல் வாய்ஸ் ஓவர் போட ட்ரை பண்ணுறேன். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, சோஷியல் மீடியா லோவர் த்ரெட் அதோட எக்ஸ்எம்எல் ஃபைல்லாம் நம்ம இப்போ எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். எப்படின்னு நான் சொல்லித்தரேன். எக்ஸ்எம்எல் ஃபைல் டெலகிராமில் இருக்குது. டெலகிராம்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Hey guys, நம்ம டெலகிராம் சேனலில் எக்ஸ்எம்எல் ஃபைல் இருக்கும். எக்ஸ்எம்எல் ஃபைல் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அதை ஷேர் பண்ணணும். டிக் கொடுத்து சென்ட் கொடுத்தீங்கன்னா லைட் மோஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ப்ராஜெக்ட் இம்போர்ட் பண்ணணும். அழைப்பு போக பண்ணிங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் இருக்கணும். இப்போ இது என்ன பண்ண போகிறோன்னா அன்குரூப் பண்ணணும். கிளிக் பண்ணி எடிட் குரூப் கிளிக் பண்ணுங்க. குரூப் ஒன்று இருக்கும். குரூப் ஒன்று எடிட் குரூப் கொடுத்துங்க. பார்த்தீங்கன்னா 3 சோஷியல் மீடியா சிம்பிள் இருக்கும். டெலகிராம் விசிபிள் இருக்குது. உங்களுக்கு வேணும்னா டெலகிராம் வச்சுக்கோங்க. இல்லைனா டெலகிராம் அன்விசிபிள் பண்ணிட்டு யூடியூப் வேணும்னா யூடியூப் விசிபிள் கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்துட்டு வெளியே வந்துட்டு குரூப் ஒன்னோட எஃபெக்ட்ஸ் போங்க. க்ளோ கொடுத்துக்கோங்க. கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோ டெலகிராம் பிக்சர் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ப்ளூ கலர் இருக்கும். இப்போ ரெட் கலராக மாற்றிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ரெக்டாங்கிள் இது பண்ணாங்கன்னா செகண்ட் ரெக்டாங்கிள் போயிட்டு பார்டர் அண்ட் ஷேடோ அது ப்ளூ கலரில் இருக்கும். அதையும் ரெட் கலரில் மாற்றிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் அதே டேரக்ஸ் க்ளோ இருக்கும். அதில் க்ளோன்னு ரெட் கலரில் மாற்றிக்கோங்க. அப்புறம் உங்கள் நேம் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி நேம் வேணுமோ அந்த மாதிரி மாற்றிக்க அவ்வளோதான். இப்போ உங்களுக்கு இன்ஸ்டாகிராம், டெலகிராம், யூடியூப் எது வேணுமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கலர் மட்டும் மாற்றிக்கிட்டு எக்ஸ்எம்எல் ஃபைல் டெலகிராமில் இருக்குது. அலைட் மோஷன் ஆப்பும் டெலகிராமில் இருக்குது. எல்லோரும் போய் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இன்ஸ்டன்ட் அப்டேட் வந்துட்டுருக்கோம். அடுத்து என்ன வீடியோ வேணுமோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். Storm is coming, so you better start running. No, you can't control, feel it in my bones. I'm coming for